Thank you, Attila, for the introduction. I'm very honored to be one of your guests. For me, the Hungarian language is a big miracle, but it sounds nice, and I really enjoy this city, so I'm privileged to be here, and it's not that far. So I would like to give you a brief view on how we manage patients with endometriosis or suspected endometriosis in our center. It's at the moment probably the biggest in Austria, and it is basically a hospital that is run by the state and the Catholic Church. So it's a public hospital which is run by the Catholic Church, so that's the setting. We are talking about a disease which has been known for ages, so probably a few people know that it has been research on endometriosis for 160 years now. And the first ever description of endometriosis has been done by this professor. His name is Professor Rokitansky, which has been in Vienna. Szóval, bocsánat, hogy még az a lényeg, hogy a Hudelist tanár úr, ő Bécsben dolgozik egy olyan kórházban, ami egy endometriós centrum, és egy olyan betegségről van szó, az endometriózisról, amiről ma már jó sokat hallottak, amit elsőként Rokitansky professzor írt le Bécsben, jó néhány évvel ezelőtt, úgyhogy izgalmas, hogy azóta hová jutottunk. So, on the other hand, the reality is that for you as a patient, you're probably not that interested where it comes from. It's probably something that we doctors are interested in because it's also a scientific case of interest. But for you, this disease predominantly causes pain. And this is a picture which has been drawn by a patient with endometriosis, and the practice is, or the reality is that this disease is a physiological burden due to the pain problem and probably also due to the subfertility problem. So if we look at Vienna, we know from large studies that the whole prevalence of endometriosis in premenopausal patients is about 2%. So if you look at a city as big as Vienna with about 2 million inhabitants, I think Budapest is similar. Yeah, same size, yeah. We get about 4,000 or 5,000 patients with extensive endometriosis in Vienna. Okay, so maybe not all of them are symptomatic, but it's a big number. Sorry to interrupt you. Maybe this is interesting for the audience. So, amiről a Hudelist doktor beszél, az, hogy a betegség oka nem biztos, hogy annyira izgalmas egy érintett, egy páciensnek, mert miért is lenne fontos, de az érdekli, hogy fáj a hassa, meg hogy nem esik teherbe, igaz? Ez stimmel. Szóval az, hogy most milyen molekula okozza, az ezredrangú az önök szempontjából, és amiről elkezdett beszélni, az a betegség előfordulása egy nagy populációban, egy nagy város tekintetében, ez Bécs, 2 millió ember lakik ott, és azt gondolja, hogy kb. 5000 ember lehet érintett súlyos endometriózisban Bécsben. 5000, jó sok. És ugyanakkor nem minden betegnek vannak panaszai. Ez fontos, hogy ez a betegség, ez olyan betegség, ahol a tünetek azok nem korrelálnak a betegség súlyosságával. Van, akinek nagyon súlyos endometriózis van, és nem fáj egy picit se, és van, akinek meg enyhe endometriózis van, és nagyon rossz életminősége van. So, and this causes a problem for this patient. It's a problem due to the pain symptoms, and it's also a problem of the subfertility in some cases. So, if you look at the impact of endometriosis on the quality of life,
and work productivity, it causes a huge problem. Like in the United States, for example, over $10 billion are paid per year due to the long-term consequences of loss of work productivity, cost of healthcare system, healthcare providers due to endometriosis. So it's a big socio and economical burden. And one of the biggest problems we face, I think, in Central Europe, in Austria, Germany, Switzerland, is a diagnostic delay. So we've got a time span from symptoms to the diagnosis. Erről már ma volt szó, igaz, hogy ez mit is jelent pontosan társadalmi szinten, hogy az egyén számára világos, hogy fáj hasa és hogy nem esik terbe, ez épp elég baj, de ez mindenkit érint, aki nem szenved endometriózisban, mert ennek extrém költségei vannak. Azt mondja a docens, hogy Amerikában ez $10 milliárd per év, $10 milliárd. Nekünk is van egy számunk ebben az endokoszt vizsgálatban, ezt megmértük, hogy Magyarországon mennyit költöttünk 2009-ben endometriózisra, az több mint €2 milliárd, 2,3. Egy meg pici kis országban, abból sok mindent lehet csinálni, sok jó iskolát például, igaz? Ez egyik. A másik pedig, hogy van ez a bizonyos diagnosztikus késés, ami az elégtelen diagnosztikából, a nehézkes diagnosztikából adódik. És most arról fog beszélni, hogy ez mit jelent az egyén és a társadalom számára. So for your interest, you see that there is the median diagnostic delay from symptoms to final diagnosis in, for example, Italy, United States, United Kingdom, and as you can see, the range. There are also some studies. Interestingly, in China, it's very, very short or quite short. The range starts from 4 years to up to 12 years. So we wanted to know what's the situation in Austria and Germany. So we did a multi-center study, which we published in 2012. And as you can see, and this was very surprising, the time gap, the delay is very, very long. So it's about even up to 12 years in Germany and Austria. And from the time from the onset of symptoms to the first medical consultation is 2 years. So a lot of patients, are reluctant to go and see a doctor. The time span to see a gynecologist, and we're not talking about Africa, so this is Austria and Germany and Switzerland, is 2.7 years. And the gynecological consultation to the final diagnosis, so this is interesting because these patients see a gynecologist, and this is the problem now. They see a gynecologist, and then it takes another up to 7 years, median, to the final diagnosis. So it's not only a problem of patients being reluctant, it's also a problem of the quality of care of the gynecologist. Hát ez az a kínos ügy, amiről már kérdezett itt valaki, igaz, és akkor megpróbáltam valami politikusabb választ adni, mint amit a docens mond, mert az a baj, hogy Ausztriában és a németül beszélő európai országokban végeztek egy ilyen nagy vizsgálatot, és az derült ki, hogy a beteg elmegy a nőgyógyászhoz, elmondja, hogy mi a baja, és onnantól kezdve még 7 év, amíg diagnózist kap. Még 7 év. Szóval nem az van, hogy szegényke otthon szenved az ágyban, és ja Istenem, most mi van, és össze-vissza az egészségügyi útvesztőjében keres segítséget, hanem konkrétan egy szakorvoshoz megy. Úgyhogy ez elég rossz szám. Én nem emlékeztem erre a több mint 10 évre, hát ez elég hülyén néz ki. So I was just talking about this dramatic reality of being late, yeah. So we wanted to find out what are the causes. What is the cause for this wide, long time span? Probably your turn.
Szóval, hogy megpróbálták megérteni, hogy mi az oka ennek a hatalmas késésnek, ugye még egyszer szakorvos, végleges diagnózis 7 év. And as you can see, we checked multiple factors. And there are 1, 2, and 3 significant factors which have been significantly correlated with the delay. Összesen nagyon sok tényezőt vizsgáltak, ez az egész táblázat arról szól, hogy mennyi dologra gondoltak, hogy mi okozhatja ezt a hatalmas késést, és összesen 3 tényezőről derült ki, hogy összefüggésben van ezzel a diagnosztikus késés. Az egyik az, hogy can you just follow? Tell us the details. The main thing is that on the patient side, the mother of the patient regarded the pain as normal. So this is what life as a woman is. And as a consequence, there is a factor we call the normalization of pain. So the patient has always been told, well, this is normal, you get along with it. You're lying down for 7 days, but that's the way it is. That's the life of a woman. So the patients are getting used to it and think, well, that's normal. It's normalization. So this has been one major factor. But the other one was misdiagnosis. So we as doctors have to improve as well. And as you see, what kind of diagnoses have been made? And the majority is so-called intolerances due to food intake. So you can easily check for intolerances, but this has just been suspected and that's it. There's this so-called chronic pelvic pain syndrome. Yes, of course it's a chronic pelvic pain, but you have to find the cause. And 15% it's appendicitis, but you can't have appendicitis for 10 years. Okay, some can, but... and there is some so-called, which is interesting, irritable colon syndrome. So this is the diagnosis we doctors have if we just don't know what's happening. So you call, it's IBS, fine, because you can't prove anyways. Hát igen, most egyre hülyébb helyzetbe kerülök, mert ugye most megint arról van szó, hogy szegény orvosok miket csinálnak, és ez, ahogy mondta a Hudelist doktor, hogy ez nem a szubszaharai Afrikáról beszélünk. Még csak nem is Magyarországról, hanem mondjuk Svájcról vagy Ausztriáról. Hát azt mondták szegény kollégáim, hogy a beteg kb. 1/3 irritábilis bélszindrómáról van szó. Igaz? Irritábilis bélszindróma. Egyrészt azt ki lehet vizsgálni, mert mindenféle algoritmusok vannak rá, hogy ezt hogy kell kivizsgálni. Másrészt pedig a leggyakrabban nem lehet megtalálni ennek az okát. Úgyhogy ezzel a betegek 1/3 lemondtak. Viszlát, irritábilis bélszindróma, tessék meggyógyulni, hogy gondolja. Az egyik. De az is nagyon megdöbbentő, hogy mondjuk étel intoleranciát azt 20%-ban találtak, 20%-ban. Azt viszont egy ilyen bőrteszttel lehet a DM-ben diagnosztizálni. Szóval nem kell nagyon sok mindent csinálni hozzá, csak egy picit megpróbálni odafigyelni. Ez egyik, a másik pedig, hogy a krónikus kismencéfájdalom, amiről már megint csak szó volt ma, az a beteg 60%-ban, 57%-ában kapták ezt a téves diagnózist. Krónikus kismencéfájdalom, de hát persze, hogy az van, hát az van, csak hogy ennek a tünetcsoportnak a felét, vagy még többet, ugye az endometriózis okozza. Szóval nem annyira nehéz összekötni az krónikus kismencéfájdalmat az endometriózis, azt gondolom. Szóval egész egyszerűen azon túl, hogy egy betegek egy körének a családból fakadóan azt gondolják, hogy a fájdalmas menstruáció az normális, ugye, és ezt megszokják, és így élnek. Azon túl a második vezető ok, ami a késői diagnózishoz vezet, az a rossz diagnózist a orvosok által meghozott rossz döntések okozzák. So, what is the consequence?
And I think the consequence is what is happening here. So it's to promote knowledge on endometriosis on the patient side, to realize that pain is not normal. But on the other hand, for us doctors, we have to become better. And we have to become better in diagnosing and treating. Szóval, hogy most akkor mindezekből mi következik, hogy most mit lehet ilyenkor tenni, igaz? Azt lehet tenni, hogy igyekszünk felvilágosító előadásokat tartani, mint amit most is éppen teszünk, ez egyik. A másik pedig az, hogy egyszerűen tanulnunk kell, nekünk orvosoknak javulni kell. Szóval folyamatosan tréningeken és képzéseken kell részt vennünk ahhoz, hogy jobban dolgozzunk, hogy jobban végezzük ezt a fontos munkát. So when I came back to Vienna 6 years ago, we started to build up a center. And as you can see, there is a close link between the gynecological team, the urologist, psychologist, general surgeon, radiologist, and also outside. It's patients groups, it's anesthetic department, pain clinics, it's physical medicine, rehabilitation, it's a cooperation with IVF centers. We do cooperate with alternative medical practitioners, traditional Chinese medicine, which helps sometimes a lot. And we have another endometriosis center which I built up previously, but I changed hospitals now, and there is still a cooperation there. So this is our kind of construct to provide the appropriate care. Szóval ez az a organogram, amit az előbb láttak egy másik formában. Csak szerintem ez egy jobb, úgyhogy majd el fogom kérni. Szóval az van, hogy I was talking about that your system is better than ours, so maybe I will borrow your slides, okay? Szóval az a helyzet, hogy itt egyszerűen ez egy komplex betegség. Sok embernek a közös munkája kell ahhoz, hogy ezt jól lehessen kezelni. So how does it work in reality? And you probably can't read this chart. It's like a flow chart. And basically you've got the patient with queried endometriosis. So either me or of our center, 2 other doctors see the patient either in the endometriosis and pelvic pain clinic in the hospital, or I do another private practice, but all patients are seen by a core team. And basically, we then decide, having performed a consultation, whether there is suspected endometriosis, but in most cases, we also refer and include a radiologist, probably gynecologist, or gynecological surgeon, general surgeon, also psychologist, and then basically decide on the therapy. So this could be either conservative, hormonal, primary IVF in cases of subfertility patients, or surgical. And if it's surgical, it is performed in our hospital, where we have also done a couple of treated patients together with Dr. Bokor. And basically these patients are again seen by the clinic in follow-up visits to see how they're doing. And hopefully we are able to help the majority of these patients. So what happens during a consultation? Basically, it's a careful listening, talking, and also answering the patient's questions. And it is a clinical examination, and what I find very important is also at-site sonography. Could you just please here right a second? So, amiről a doktor beszél, az, hogy van egy nagyon szoros együttműködés a beteget kezelő nőgyógyász és a társszakmák között, ugye sebész, radiológus, ha kell pszichológus, ugye ez egy fontos
kivizsgálás történik, még azelőtt, mielőtt döntés születne arról, hogy hogyan tovább, milyen terápiás lehetőséget fognak javasolni a páciensnek, hogy legyen csak még gyógyszeres kezelés. Igaz, nem kell mindenkit betolni a műtőbe. Az is lehet, hogy már első körben egy lombik bébi kezelést javasolnak, hogyha azt tűnik előnyösnek, és ha szükséges és indokolt, akkor műtétet végeznek. Ugye? Ezek a konzultációk, ezek arról szólnak, hogy megpróbálják megérteni, hogy mi a beteg panasza, és utána a társszakmák felé irányítják a végleges döntés előtt a betegeket, hogy egy megalapozott döntést tudjanak hozni a továbbiakkal kapcsolatosan. So, what I just would like to show you is that one example is that we are able to perform another way of planning of therapy due to a combination of clinical examination and surgery. And one major aspect of sonography is that we're able to detect deep infiltrating or extensive disease very quickly. You see, this is, for example, a patient with bowel endometriosis, and this is the ultrasound scan. You see the nodule on the bowel here. And this takes us 5 minutes. So it's no major back and forth of several diagnostic procedures. I try to train my doctors to be able to do this, because this saves a lot of time. Amit most mutatott ez a videó, ez tényleg így történik. Én, hát már említettem, voltam tavaly a Hudelist doktornál műtéteket csinálni, és ott megmutatta, hogy diagnosztizálja ő egy ilyen hüvely ultrahanggal a vastagbél endometriózist. Tehát neki tényleg 5 perc, ahogy mondja. Így néz ki a videó, de ez nem mindenkinek 5 perc, jó? Szóval nekem nem annyi. De ő jól ért hozzá. So you could say anything and I wouldn't know. That's right. I was explaining. That's right. He could say this is complete bullshit. Bullshit. And actually, I would say yes. This is exactly what I was talking about. I was explaining your speedness in diagnosing the deep infiltrating disease in the bowel, and I told them that for me it's not the case because I'm just not able to do the scan. But anyways, it's very, very helpful, and this is really convincing. And I remember your scans. I think the thing is that you save time, and by saving time, you're just able to be more efficient. That's it. Yeah. So, based on this consultation, we decide, and this is the mainstay. In some patients, you could do expectant management because they may have extensive endometriosis, but little problems. Some patients might benefit from conservative medical treatments, hormonal treatments, and some patients, and this is the minority because we see quite a lot, the minority of patients with extensive disease, I would say 1/3, is being treated surgically. And the only absolute indication for surgery would be hydronephrosis, where you have to act surgically because of a possible kidney failure, and in very rare cases, in cases of bowel obstruction. Maybe here I can interrupt you because it's important for the audience. Nagyon fontos az, hogy nem minden esetben kell műtétet végezni, mert egyszerűen nem kell, de vannak olyan esetek, amikor még nagyon ilyen például, hogyha valakinek lezáródik a húgyvezetéke, igaz? Hogyha azt lehet látni, hogy ez egy húgyvezeték szakasz, amit a Hudelist doktor távolított el, és ott ez a hidronefrózis, ez azt jelenti más szóval, hogy a húgyvezeték valahol elzáródik, és akkor a fölötte lévő húgyutak, húgyvezeték és a vese elkezd kétágulni. Ez az orvosi neve, ez a vesetágulatnak a hidronefrózis. És hogyha ez nagyon súlyos fokú, akkor ez a vese elvesztésével jár. Úgyhogy ez ilyen esetben mindenképpen műtétet kell végezni. So this is just a brief overview of what we have done within the past 4 to 5 years.
And we have treated over 200 patients with bowel endometriosis, and we are just re-evaluating our complications and outcomes. And so far we have only looked at the urogenital endometriosis patients, and we are actually working up the bowel cases. But as you can see, we've treated, for example, over 45 patients now with hydronephrosis or bladder endometriosis with different surgical techniques. And in most of the cases, we have been able to avoid a new implantation of the ureter, which is a big surgical procedure. And just briefly, as you can see, I think based on the fact that we are having a very constant multidisciplinary team, our complication rates are surprisingly, and which I'm very happy about, low. And basically, we've been able to show that there is a significant reduction of pain during intercourse, and a significant increase in quality of life. And out of all these patients with subfertility, we have had a clinical pregnancy rate so far of 44%, and so far a live birth rate of 33%. So this is just a brief overview of what we are re-evaluating at the moment. Gernot, this is very nice data. Congratulations, it's very impressive. Amiről itt szó van, ennek a csoportnak az eredményei. Nagyon jó munkát végeznek, és hát nagyon sokféle műtétet is, de ami mondjuk itt ebben a hallgatóságban izgalmas lehet, az a nagyon alacsony szövődményráta, ami szuper. A mi csoportunknak is körülbelül hasonló, és az isteni, az viszont tényleg megdöbbentő, a meddőségre gyakorolt hatás ezeknek a műtéteknek. Itt az élve születési arány súlyos endometriós műtétek után az több mint 30%, ami azt gondolom, hogy kiemelkedő. So finally, my message is that I think there are the majority of patients with endometriosis will need different ways of treatments. So there are some patients who can be managed expectantly. There are patients who may gain more benefit from IVF, for example, if they have a major subfertility problem and if in case they're asymptomatics. So we'd rather tend to take them to primary IVF if the pain is not the major problem. Or in some selected cases, patients may gain from a surgical intervention. So we try to find the best and individual treatment for the patients we see. So there's not general kind of way to treat patients. It's always a kind of individual solution. És hát ez az utolsó dia pedig arról szól, hogy mindenkinek személyre szabott kezelést javasol ez a csoport. Vannak olyan betegek, akik tünetmentesek, akiknek semmilyen panasza nincs, csak őket nem operálják meg, hanem hogyha mondjuk meddőség az első a vezető tünet, akkor inkább lombik bébi kezeléssel kezdenek. Van, akinek gyógyszeres kezelést javasolnak, és nem műtétet. És azokban az esetekben, ahol egyértelmű az, hogy a beteg életminőség és a teherbeesés esélyei javulnának egy műtétet követően, akkor pedig műtétet végeznek. So I would like to probably, if you're interested, invite you. We are having a congress on endometriosis, one-day interdisciplinary congress in Vienna, and there may be a patient side satellite symposium as well. And Attila, Dr. Bokor, he doesn't know yet, but he's taking part as well. Really? Yes. So this is the way I want to invite you. Okay, as one of the speakers. So you can't say no now. I will not. Of the audience. Definitely not. It's okay. Very nice. Very nice. And I'm glad to have this great cooperation. We've been visiting each other back and forth, and we've been knowing each other for about over 10 years now. Yeah, at least 10.
And yeah, thank you very much for inviting me to Budapest. Nagyon röviden lesz egy nagyon izgalmas konferencia Bécsben. A dátum az november 18, 2017. Mindenki írja be a naptárába. Egy csomó betegek számára hasznos információ fog elhangzani, úgyhogy össze lehet kötni egy jó kis múzeum látogatással, vagy egy kis Grüner Veltliner fröccsel, és akkor már is van értelme az utazásnak, igaz? Úgyhogy akkor mindenképpen menjenek el erre a konferenciára. Hát nagyon köszönjük a figyelmet!